Good morning, friends. Today we have learned the second chapter of corporate account. Now, to introduce profit prior to incorporation by Professor Praveen Nair. आजच्या या भागामध्ये आपण प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशनमध्ये येत असताना एखादा जो बिझनेस आहे तो बिझनेस परचेस केल्यानंतर किंवा त्या बिझनेसचं सेल केल्यानंतर जितक्या कालावधी त्या ठिकाणी बॅक पिरियड आपण म्हणतो त्या बॅक पिरियडचा असणारा जो काही प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे त्याबाबत आजच्या या भागामध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी प्रोफेसर प्रवीण नायर, के कॉलेज चांदोरी. तर इनकॉर्पोरेशन मीनिंग द युनियन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सबसिडरी कंपनी विथ ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कंपनी पर्चेसिंग. एखादी पर्चेसिंग कंपनी आहे, त्या कंपनीने हा बिझनेस टेकओव्हर केल्यानंतर काही कालावधीचा जो काही प्रॉफिट आहे तो, उदाहरणार्थ मागचं अकॅडमिक इयर 2019-20 आहेत आणि फिनान्शियल इयर 19-20 आहेत आणि यावर्षीचं फिनान्शियल इयर 2021 आहेत. बट बिझनेस परचेस केलेला आहे 1 जानेवारीला. तर 1 जानेवारीपासून तर 31 मार्चपर्यंतचा असलेला जो प्रॉफिट आहे त्याला प्रायर प्रॉफिट असं म्हणतात. इनकॉर्पोरेशन मीन्स वॉट? तर इट इज कॅन बी द क्लासिफाईड इन टू प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पिरियड. ज्यावेळेस कॉर्पोरेशनमध्ये येण्याच्या आधीचा जो काही पिरियड आहे त्या पिरियडच्या बाबतचं जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते कॅल्क्युलेशन आपल्याला यामध्ये करायचं आहे. व्हॉट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? फर्स्ट इंटू द profit prior incorporation is the profit earned or loss suffered during the period before the incorporation. It is a capital profit, is not legally available for distribution as dividend because a company cannot earn a profit before it comes into existence. The profit earned after the incorporation is revenue profit which is available for dividend. यामध्ये असं आहेत की ज्यावेळेस एखादी कंपनी इनकॉर्पोरेशनमध्ये जाणार आहेत आणि इनकॉर्पोरेशनमध्ये जात असताना तिचा जो बॅक पिरियड आहे या बॅक पिरियडमध्ये जो काही प्रॉफिट त्यांना मिळणार आहेत हा जो प्रॉफिट आहे हा प्रॉफिट आपल्याला त्या ठिकाणी रेव्हेन्यू प्रॉफिट म्हणून दाखवावा लागतो आणि त्यालाच अवेलेबल फॉर डिव्हिडंडसाठी त्या ठिकाणी करता येऊ शकते. प्री इनकॉर्पोरेशन अँड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पिरियड. मग व्हॉट इज प्री इनकॉर्पोरेशन म्हणजे काय? कॉर्पोरेशनमध्ये जाण्याचा आधीचा पिरियड आणि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन म्हणजेच त्या कॉर्पोरेशन झाल्यानंतरचा जो काही पिरियड आहे तो पिरियड. मग दॅट इज द पिरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन अँड द period after incorporation is called as pre-corporation and post-corporation period. Example for the pre-incorporation and post-incorporation period. Example first, X Limited was formed on 1st April 2012 to take over the business of Y Limited from 1st January 2012. The year ended on 31st March 2012. Calculate the pre and post incorporation. This example, the solution is the business was taken over by 1st January 2012, incorporated in 1st April 2012. Therefore, incorporation period January plus February plus March is equal to 3 months. That is the period between the business takeover and incorporated, the 3 months. Post incorporation period April to December, 9 months. It is okay. Next, pre-incorporation and post-incorporation profit. दिस पिरियड ह्या कालावधीमध्ये जो काही प्रॉफिट होणार आहे त्या प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे ते आपल्याला याच्यामध्ये घ्यायचं आहे. द प्रायव्हेट कंपनी स्टार्ट इट्स बिझनेस सून आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, वेअर इज द पब्लिक कंपनी कमेन्स इट्स बिझनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट from the regular of the company. The profit earned before the incorporation period by the company is termed as pre-incorporation profit or profit period incorporation. The profit earned is the concern, the capital profit and is the transfer to capital reserve. यामध्ये असं आहे की जी कंपनी आपण परचेस केल्यानंतर जर फ्री
इनकॉर्पोरेशनचा जो प्रॉफिट असेल तर तो प्रॉफिट आपल्याला कॅपिटल प्रॉफिटला ट्रान्सफर करावा लागतो. In case of the company that suffers a loss period of to incorporation, it is treated as capital loss and is treated to goodwill account, and the profit oblique loss earned by the companies after the incorporation is called as post incorporation profit or loss. The steps of determine pre-incorporation profit or loss. The first, the prepare the trading account for the whole period. This period was incorporation. And second, by the calculate the time ratio and sales ratio. Time ratio can be calculated by taken pre incorporation and post corporation time from that is first the pre incorporation period of 3 months. This example by you, and next post incorporation period 9 months. Therefore the time ratio 3 is 9 or 1 is 3. The sales ratio can be calculated on the sales taken place during the period post incorporation period. आपल्याला या ठिकाणी एक रेशिओ मिळालेला आहे. प्रीमध्ये 3 मंथ्स आहेत, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च. पोस्टमध्ये आहेत एप्रिल टू डिसेंबर आणि 3 इज 9. दॅट इज इक्वेशन ऑफ 1 इज 3. द सेल्स रेशिओ कॅन कॅल्क्युलेटेड बाय ड्युरिंग द पोस्ट कॉर्पोरेशन पिरियड. नेक्स्ट आहे second example. The M company was incorporated on 1st June 2012 and acquired the business with the effect of 1st April 2012. The total sales of 1st April 2012 up to 13th March 2013 where is 4,50,000. And the sales of April and May were double in the average sales of June to September, that is 1/4 month. Average monthly sales is November to February, and the average monthly sales and the sales in March is double the average sales. This is example for you. Solve the monthly sales divided into 4,50,000 divided 12 is equal to 37,500. Total sales 12 months. Now the calculate sales of April to March. April 37,500 multiply 2 75,000. May 37,500 multiply 2 75,000. June 37,500 multiply 1/4 9,374. July 37,500 multiply 1/4 9,374. August 37,500 multiply 1/4 9,375. And September 37,500 multiply 1/4 is equal to 9,375 because it is the equal to average. October sales 37,500 is the total sales. November 35,500 and September to March September to February the total sales of 37,000 is averagely. March is the double sales 37,500 is equal to 2 is the pro incorporation period 0 and post incorporation period 1 is 2. Therefore sales ratio is equal to 1 is 2. Next and last step is the prepare a net profit statement to analyze a pre and post incorporation period. The points to be noted while the preparing is the net profit statement. The gross profit to calculate on sales ratio divided all standing expenses or fixed expenses of time basis, that is salaries, rent, printing and stationery, telephone charges, post and telegrams, general expenses, depreciation, administration expenses, audit fees, that is divide all variable expenses on sales ratio, that is carrying outward advertisement, salesman salaries, commissions, brokerage and bad debts, etc. Conclusion. The salary of partners, interest on purchase, consideration, interest on vendors' capital are to be charged to pre-incorporation period, that is expenses incurred up to date of incorporation.
Some expenses inclusive belong to post incorporation period and they have to charge for the post incorporation, that is the managing director's salary, director's fees, debenture interest, discount on issues of shares, discount on issue of debenture, preliminary expenses, write-off, underwriting commissions. Audit fees can be divided for pre-incorporation period or post-incorporation period based on time ratio. Audit fee can also be charged exclusively for post-incorporation period, assuming auditing is the compulsory for the company. Bad debts recovered can be charges to both the period depending on where is the realized to. And next, the interest realizing can be charged for the both of the period based on sales ratio. Thank you. This topic I introduced to profit prior incorporation. Now you student that the all topic covered by the short PPT. या पी पी टीमध्ये आपण जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन म्हणजे नेमकं काय, त्यामध्ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अँड प्री इनकॉर्पोरेशन यामध्ये टाईम रेशो अँड सेल्स रेशो कसा काढायचा आहेत याबद्दलचं उदाहरणाद्वारे आपण समजून घेतलं. त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.